point of contraflexure in a loaded beam is 1. Now what is the meaning of point of contraflexure? Point of contraflexure means what will happen? The bending moment, whenever the bending moment is becoming 0, what is the meaning of bending moment is becoming 0 means if it is changing its sign, positive bending moment is becoming negative, negative it is changing into what? Positive. So whenever we are having that changes, positive is becoming negative, negative is become positive, and that or else we are calling it as bending moment is becoming 0, that point we are calling it as what? Point of contraflexure. So which option will be correct now? Bending moment changes sign means option 4 is correct. If it is given, if it is changing from one sign to another sign means that option is also correct. Okay. Now next question, a uniformly distributed load is acting over the entire length of 8 meter long cantilever beam. If the bending moment at the fixed end is 64 kilonewton meter, what is the value of W? Suppose we have taken the cantilever beam over here. For cantilever beam, what we are having? UDL. We are having the UDL of what? W kilonewton per meter, and length we are having it as 8 meter over here. Okay. Now what is given? Bending moment at fixed end means this end is given over here. Bending moment, let us take this part as A we have taken, B we have taken. Bending moment at A it is equals to, directly if you are going for bending moment, what we have to do? W, first we have to find out the force. Okay. W into 8, W into 8. Then if you are having UDL means half of this part we have to take. UDL means what we have to take? Half of this part. If you are taking half of this part means 4 we have taken. What is bending moment at A? It is given 64 is given. It is equals to W into 8 into 4. 4 8s are what we are having? 4 8s are 32. 32 1s are 32 2s are. So what we are having the value over here? 2. So 2 means option 2 is correct. Now next, a beam of 200 mm wide and 200 mm deep is simply supported over a span of 5 meters. If the beam is subjected to a uniformly distributed load of 4 kN per meter, find the section modulus. Now we have to find out the section modulus over here. What is the formula for section modulus? We are having I divided by Y. I divided by Y. Now no need to go in deep of this question. We are having some simple trick over here. What we are having? 200 mm wide and 200 mm deep. Means this part we have taken rectangular cross section we have taken, 200 mm deep we have taken, and wide we have taken it as 200 mm. Okay. Now rectangle cross section we have taken means what is the formula for moment of inertia for this rectangle? We are having BD cube by 12. BD cube by 12. Now distance from the neutral axis means we are taking this part as what? D by 2. So it is equals to, what is B value we are having? 200 into, again D value what we are having? 200 into cube divided by 12 whole divided by, now again D means 200 we are having, 200 divided by 2. Do the cancellation all that part. After cancelling all that, we will be getting the answer as 1.33 into 10 power 6 mm cube. Okay, third option is correct. Now next part, a beam 3 meter long simply supported at its end is carrying a point load of 16 kilonewton at its center. The moment of inertia of the beam is given as equal to 6 into 10 power 7. E value is 3 into 10 power 5. What is the deflection we are having? What is the deflection we are having? Suppose we have taken over here, we have taken the which beam we are having over here, which beam we are having? Simply supported. We are having the simply supported beam and we are having the point load at the center. Okay, point load we are having it as 16 kilonewton. This part we are having. So if you want to find out the maximum deflection, directly we are having the maximum deflection formula for this. We are writing this part as Y max. Y max is equals to WL cube divided by 48 EI. Okay. Now let us check the values what we are having. All these values what we are having. So what is the value of W we are having? 16. But it is given in kilonewtons. Kilo means we have to convert into newtons. So it is equals to 16 into 10 cube we have taken into, what is L? Length is given over here, length 3 meters. It is given 3 meters over here. Again, as we are having the answer in mm, that part also we have to convert. 3 meters we are converting into mm means we have to write it as 3000. Again whole cube we are having divided by 48 we have taken into E value. What is E value we are having? E value is equals to 3 into 10 power 5 into, what is I value we are having? 6 into 10 power 7. Okay, like this values we have substituted. Now cancel all these values what we are having. All these numbers after cancellation we will be getting the answer as 0.5. 1 by 2 you will be getting. You will be getting the answer as 1 by 2 which is equals to 0.5. Option 4 is correct.
Now next, a solid shaft under torsion, shear stress at the outer part, if you are taking the shear stress at the outer surface is. Now what will happen? Shear stress means shear stress will be varying directly according to the distance, according to the diameter radius what we are having, it will be varying directly. Suppose if you have taken the solid shaft over here, this is a solid shaft we have taken. Now for this is a shear stress we are taking over here. Okay, if you are taking the shear stress like this, you have taken the shear stress over here. Now shear stress, it is maximum at the outer surface. Listen carefully. This is for solid shaft. This is for solid shaft. Shear stress, this is a shear stress distribution diagram we are having. So shear stress, it is maximum at the outer surface, and shear stress, it is 0 at the center. Shear stress, it is 0 at the center. If you are taking the hollow shaft, what we are taking now? Hollow shaft we have taken. Hollow shaft means what is happening over here? We have taken like this. Okay, we have taken like this. Now what will happen? This is a shear stress distribution we are having. Shear stress distribution we are having means shear stress is maximum at the outer surface only, but we are not having shear stress is not equal to 0. Over here shear stress is equal to 0 at the center, but over here we are not getting any 0 shear stress. It will be minimum at the inner surface. It is minimum at the inner surface, maximum at the what? Outer surface. So what is the question we are having over here? Solid shaft we have taken under torsion, shear stress at the outer surface means what we are having? Maximum. Maximum means option 2 is correct. Now next, which of the following assumption is not true for the theory of torsion? So we are having some assumptions over here. If you are taking the assumptions directly, let us see the options only. In the options only, let us see this part. The material of the shaft is uniform throughout. This is the assumption we are having. This is one of the assumption. The twist along the shaft is uniform. This is also one of the assumption we are having. The shaft is uniform circular cross sectional throughout. This is also one of the assumption. Hooke's law is applicable. Hooke's law is applicable means that is also one of the assumption we are having. One more assumption what we are having means cross section of the shaft is plane. Is plane before and after twist. Before and after twist it should be same. We should not have any changes. But over here what is given? Cross section of the shaft is not plane. Not a plane is given. So that's why which of the following assumption is not true means option 3 is correct. Okay. So the next question. This question is there from the design of machine elements chapter. Lead and lead is equals to n times of pitch. For one revolution, distance advancement is called as lead. Single start unte pitch, double start unte 2 times of pitch. Apex, topmost point ni manam apex anachu, kinda root or core anachu. Depth of the thread is the distance between the topmost to the bottommost part. Pitch, distance between the two adjacent thread distance, like this, parallel. This is the pitch. The distance measured parallel to the axis. This is the distance which is measured parallel to the axis. Corresponding point on adjacent thread. So what is the correct answer? Pitch is the correct answer. Chuskondi okasari. Okay. Go for the next question. Type of gears used to connect two intersecting coplanar shaft. Spur gear. Spur gears means parallel shafts. Teeth are like this. This is spur gear. Helical gear. Again parallel shafts are there. But here you will be having what? Some angles. Angular gears ni helical gears antam. Okay. Next one. Bevel gear. These are the bevel gears. Intersecting shafts. Spiral gears. Okay. Its axis is like this. Its axis is like this. Never intersecting. Non-coplanar. So correct answer is what? Coplanar intersecting. Coplanar intersecting is bevel gear. Okay. Coplanar parallel, non-coplanar, non-parallel, non-intersecting. This is coplanar and intersecting. Intersect avutunnayi kada axis chuskondi. Bevel gear is the correct answer. Go for the next question. V belt is utilized for 3 standard points అనేది వీడియో లెక్చర్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం. That is first one is flat belt, rope belt and a V belt.
flat belt 5 to 10 meters center distance, greater than 5 meters, less than 2 meters. Okay, standard distance, center distances. So less than 2 meter distance is very small distance guys, so shorter distance is the correct answer. Long center distance, wrong. Not used in power transmission, it is utilized in power transmission, so this is also wrong. Based on angular alignment, this is also wrong. So what is the correct answer there? V belt is utilized for less than 2 meters, that is shorter distances. Okay, next point. The key that transmits the power through frictional resistance. This is previous Ecet asked question already. ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చన్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ సాడల్ కీస్ ఈస్ ఫ్రిక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్. సో వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? సాడల్ కీ. Woodruff key is a semicircular sunk key. Semicircular sunk key. Sunk. Tangent key is what? A sunk key which is utilized in pairs. This is also sunk key. This is also sunk key. This is also sunk key. So three of them are what? Wrong. Saddle keys are the keys which are only inserted in the hub. Transmits the power wholly due to friction. So saddle key is the correct answer. Go for the next. అసలు క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే 2023లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్. దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ a little bit of knowledge about the subject also can easily put the correct answer. Okay, only video lectures watch చేసి కూడా ఈజీలీ మీరు 2023 పేపర్ని మ్యాక్సిమం అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. In the video lectures I have given types of threads and screws. In starting first chapter video lectures లోనే ఉంటుంది. Okay, stud, threads on both the ends like this. Here also you are having threads, here also you are having the threads. This one is called as what? A stud. No threads are there, that means it is a shaft. There is no thread is there, shaft. Threads at only one end, threads at only one end. Usually it is a thorough bolt. Head at one end, head at one end, threaded portion at another end, thorough bolt. Threads on one end with head and other end, that's again what? A thorough bolt only. Okay, చూసుకోండి. So this is the wrong answer, this is also wrong answer, this is also wrong answer. Stud is something which is going to be having threaded on both the ends. Stud है क्या question? Stud है, so threads on both the ends. Go for the next question. Fluid which follow rate of deformation is proportional to shear stress. It is Newton's law of viscosity. Shear stress directly proportional to rate of deformation, rate of angular deformation. Tau directly proportional to dv by dy, velocity gradient. Tau is equals to mu dv by dy. Tau is equals to mu v by y. F is equals to mu a v by y. Diagram: shear stress, velocity gradient or rate of angular deformation, proportional. Which fluid it is? Newtonian fluid. కింద ఏమొస్తుంది? డైలేటెడ్. షియర్ థికనింగ్, షియర్ థిన్నింగ్, సూడోప్లాస్టిక్. తర్వాత బింఘమ్ ప్లాస్టిక్, థిక్సోట్రోపిక్, రియోట్రోపిక్. వాట్ ఇస్ ద ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. న్యూటోనియన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దే? న్యూటోనియన్. చూసుకోండి ఒకసారి. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? మాస్ ఫ్లో రేట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ρ1 a1 v1 is equals to ρ2 a2 v2. ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఉంటే a1 v1 is equals to a2 v2. ఫస్ట్ పాయింట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. మాస్ కెన్ నైదర్ బి గ్రేటర్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? m1 equal to m2, ρ1 a1 v1 equal to ρ2 a2 v2. The difference between the energy line and hydraulic gradient line. Flow through pipes chapter. Z1, Z2. P1 by W, P2 by W. This line is called as hydraulic gradient line. ఇక్కడ kinetic head కూడా యాడ్ చేస్తే this line is called as total energy line. Total energy line ki ప్రీవియస్ ఈసెట్, ఇంతకుముందు ఈసెట్ క్వశ్చనే ఇది, న్యూ క్వశ్చన్ కాదు, ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చనే. టోటల్ ఎనర్జీ లైన్కి హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్. కనీసం ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నా సరే ఈ క్వశ్చన్కి ఈజీలీ ఆన్సర్ చేయొచ్చు.
ఓకే, హెచ్జిఎల్కి టీఈఎల్కి, హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్కి, టోటల్ ఎనర్జీ లైన్కి డిఫరెన్స్ ఏముంది మధ్యలో? వెలాసిటీ హెడ్, v²/2g. వెలాసిటీ హెడ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ ఈ సెట్లో అడిగిన క్వశ్చనే. కనీసం ప్రీవియస్ ఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న ఈ క్వశ్చన్స్ని మీరు ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ గైస్. ఓకే, go for the next question. What is the question given now? The question given is Euler equation of motion is, actually 4 equations I have given in the video lectures. 4. The first one is what? Newton. First one is what? Newton. Newton lo force ki formula gravity force, pressure force, viscous force, turbulency force, surface tension force, compressibility. Newton tarvata em vastayi? Reynolds equation of force. అప్పుడు గ్రావిటీ, ప్రెషర్, విస్కాసిటీ, టర్బులెన్సీ వరకు ఉంటుంది. తర్వాత ఏమొస్తుంది? నేవియర్ స్టోక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. నేవియర్ స్టోక్స్ ఈక్వేషన్. గ్రావిటీ, ప్రెషర్, విస్కాసిటీ వరకు ఉంటుంది. లాస్ట్లో వచ్చేది యూలర్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? గ్రావిటీ ప్లస్ ప్రెషర్, అంతే. ఓన్లీ గ్రావిటీ అండ్ ప్రెషర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దేర్. గ్రావిటీ, pressure forces acting on an inviscid అంటే inviscous, non-viscous, viscosity equal to 0. So what is the correct answer? Option 2. చూసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ విస్కస్ ఫోర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్, ఇక్కడ ప్రెషర్ ఫోర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. అప్లికేబుల్ టు ఎనీ ఫ్లూయిడ్ అంటే రాంగ్. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎట్ ద ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ద పైప్. ఇన్ ద వీడియో లెక్చర్స్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇట్ ఇన్ ఎ సింపుల్ డయాగ్రామ్. ఒక డయాగ్రామ్ చెప్పాను అక్కడ. ఎంట్రీ విత్ సడన్ కాంట్రాక్షన్, ఎగ్జిట్ విత్ సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ వాస్ ఎంట్రీ, తర్వాత సడన్ కాంట్రాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పినాం. ఎంట్రీ విత్ సడన్ కాంట్రాక్షన్, ఎగ్జిట్ విత్ సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. 4 ఫార్ములాస్ ఒకటేసారి గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పినాం. ఓకే, వీడియో లెక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా సార్? 0.5 v²/2g. కాంట్రాక్షన్ 0.5 v²/2g. ఎగ్జిట్ కి ఫార్ములా v²/2g. సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఫార్ములా v1 - v2² g. చూసుకోండి ఒకసారి. 0.5 మళ్ళీ 0.5 ఇంక్రీజ్ అయింది వాల్యూ 1 అంటే v²/2g. తర్వాత 1 - v1 - v2² g అంటే 0.5 v²/2g, 0.5 v²/2g, v²/2g, v1 - v2² g. 4 ఫార్ములాస్. ఎంట్రీ, సడన్ కాంట్రాక్షన్, ఎగ్జిట్, సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పిన. ఎంట్రీ, సడన్ కాంట్రాక్షన్, ఎగ్జిట్, సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. ఎగ్జిట్ ఇస్ ద ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ దేర్. ఎగ్జిట్ కి ఫార్ములా ఏముంది? v²/2g. సో వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దేర్? v²/2g ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ v²/g ఉంది, రాంగ్. 0.5 ఉంది, రాంగ్. ఇక్కడ 2 ఉంది, రాంగ్. చూసుకోండి. v²/2g. v²/2g ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎగ్జిట్. 0.5, 0.5 v. సింపుల్గా ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈజీలీ Saimedha స్టూడెంట్స్ అయితే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ప్రాక్టికల్ కంటిన్యూస్ గ్రేటర్ దెన్ 4000, దిస్ ఇస్ టర్బులెంట్. ఇది కూడా గ్రేటర్ దెన్ 4000, ఇది కూడా టర్బులెంట్. Reynolds number is not applicable, gone. Asked question is what? Laminar. Laminar అంటే ఏంటి? 2000 less than 2000, 2300 ఇచ్చింది. Reynolds number less than 2000 మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం. 2300 దగ్గర ఉన్న వాల్యూ, సో దట్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. When a steady jet impinges a stationary inclined plate, the water comes, move like this with no loss of energy. So resultant pressure is equals to which force? Normal force. The resultant force is equals to which force guys? Normal force. Impact of jumps nunchi adigina question. Simple question. When there is no loss of energy guys, loss of energy jaragapothe appudu enta force anedi act avutundante normal force is the answer. To avoid the cavitation, అసలు క్యావిటేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వెనెవర్ ప్రెషర్ ఈస్ బిలో ద వేపర్ ప్రెషర్. క్యావిటేషన్ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రెషర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ విచ్ ప్రెషర్? వేపర్ ప్రెషర్. టు అవాయిడ్ క్యావిటేషన్. క్యావిటేషన్ అక్కర్స్, ఇది చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఈ సెట్లో. క్యావిటేషన్ అక్కర్స్ వెనెవర్ ప్రెషర్ ఈస్ బిలో ద వేపర్ ప్రెషర్. క్యావిటేషన్ అక్కర్స్ వెనెవర్ ప్రెషర్ ఈస్ బిలో ద వేపర్ ప్రెషర్. ఈ సెట్లో నంబర్ ఒకటి అడిగిన క్వశ్చన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ని ఉల్టా అడిగాను. క్యావిటేషన్ ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రెషర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ వేపర్ ప్రెషర్. ప్రెషర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ వేపర్ ప్రెషర్, అబౌవ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హై స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. ఓకే, ఇది మనం ఫస్ట్ వన్ ఏముంటుంది? హై హెడ్. ఒక బాక్స్లో రాపించిన హై హెడ్, మీడియం హెడ్,
లో హెడ్. ఓకే, హై హెడ్ ఉంటే లో డిశ్చార్జ్, మీడియం డిశ్చార్జ్, హై డిశ్చార్జ్. లో స్పెసిఫిక్ స్పీడ్, మీడియం స్పెసిఫిక్ స్పీడ్, హై స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. High specific speed, low head. Okay, these first three are there for which turbine? Pelton wheel turbine. Medium, 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 it is there for modern Francis. Low head, high discharge, high specific speed, this is for Kaplan. Okay, specific speed high ఇచ్చింది, high specific speed mention చేసింది. Low head అని కూడా మెన్షన్ చేసింది. Low head, high specific speed, the answer is which turbine? Kaplan turbine. Okay. This is also previous Ecet asked question guys. ఇంతకు ముందు కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది. లో హెడ్ హై డిశ్చార్జ్, ఇంతకుముందు వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడు వాల్యూస్తో సహా మనకు మెన్షన్ చేసింది. లో హెడ్ హై డిశ్చార్జ్, హై స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అని మెన్షన్ చేసింది. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చనే, కొత్త క్వశ్చన్ ఏం కాదు, ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చనే. ఓకే, 23లో మళ్ళీ అపియర్ అయింది. దోస్ హూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద వీడియో లెక్చర్ ఇన్ దిస్ బాక్స్ ఈజీలీ కుడ్ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఆన్సర్. అక్కడ చెప్పినా కూడా స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ మీద బాగా క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతుంది, ఫార్ములా అడుగుతున్నాడు, వాల్యూస్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ మీద ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్పడం, కెప్లాన్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఉంది అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. సో దిస్ వాస్ a basic expected question guys. Okay, go for the next one.